இயேசு அவதரித்த பூமியாக அறியப்படும் பெத்லஹேமில் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை கொண்டாட்டம் களையிழந்து காணப்படுகிறது. மங்கர் சதுக்கத்தில் வழக்கமாக கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையின் போது வைக்கப்படும் கிறிஸ்துமஸ் மரம் கடந்த ஆண்டை போல இந்த ஆண்டும் வைக்கப்படவில்லை. வண்ண மின் விளக்குகளால் ஒளிரூட்டப்படாமல் நகரமே களையிழந்து காணப்படுகிறது. இதற்கிடையே கிறிஸ்துமஸ் சிறப்பு தொழுகை நடைபெறும் தேவாலய வளாகத்தில் காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இஸ்ரேல் ஹமாஸ் இடையிலான போரால் பாலஸ்தீனர்கள் 45,000க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர். ראש הממשלה, איפה אנחנו? אנחנו ברחוב עולי הרגל בעיר דוד. סיפור מדהים, תסתכל רגע למצפות. אלה המצפות שעליהן דרכו אבותינו. היו יורדים שם בברכת השילוח, טובלים, עולים ברחוב הזה עד למעלה, עד הר הבית, מתפללים בבית המקדש. היום ירושלים העתיקה, החדשה בידינו, ותמיד תישאר בידינו. Today, the state of Palestine claims a contentious area in the Middle East. The claims constitute an area called the Gaza Strip and an area called the West Bank. The Gaza Strip borders the sea in the west, Egypt in the south, and Israel in the north, while the West Bank borders Jordan in the east and Israel in the north and the south. Today, the two areas claimed by the state of Palestine has no geographical borders with one another, as they are being separated by Israel. The state of Palestine is however recognized by 136 UN member states and has since the independence of Israel in 1948 been in conflict about the different areas in the region. But which are the relations between Palestine and Kurdistan, and why does some Kurds clearly support Palestine while others oppose them? Don't forget to subscribe to our channel, hit the bell button so that you don't miss any further videos from us. Also, don't forget to check out the Israel-Kurdistan relation video as well. Now, without further ado, let's go into the video. Looking back at the ancient times and the history between Kurds and Palestinians, we come to the conquest of Saladin, a Kurdish Muslim leader of the Islamic cause. Among many places, Saladin liberated the area of today's Palestine during the Ayyubid dynasty conquests. During the liberation of these areas, the Ayyubid rulers settled many Kurdish tribes in Palestine in order to secure the borders of their empire. Today, there is a significant minority Kurds living in the cities that Palestine claims, such as Hebron, Jerusalem, and Nablus. Some neighborhoods even have been named after the Kurdish inhabitants. However, the Kurds living in these areas only speaks Arabic due to isolation in the Arabic-speaking area. The relations between Palestine and Kurdistan today is both good and bad. Looking at the last 50 years of the conflict, we can see the tendency of how Kurdish leaders support the Palestinian cause, for example, the cooperation between Palestine Liberation Organization (PLO) and the PKK, Kurdistan's Workers' Party, who trained and fought together in Lebanon against Israel in the 1980s. This cooperation made it easier for Israel and Turkey to build a temporary cooperation to face what they saw as a common terrorist threat. Both countries saw it therefore more important to prioritize inner security before human rights. However, since Erdogan took the power in Turkey, the religious loyalty has become much more important in Turkey. Because of this, the relation between Turkey and Israel has become worse and worse. Another example is when Jalal Talabani spoke in Kirkuk to the Kurdish people, calling the city of Kirkuk the Kurdish Jerusalem. In his speech, he used Jerusalem as a metaphor for a Palestinian audience, comparing it and the Palestinian-Israeli situation to Kirkuk and the Kurdish-Iraqi situation.
Palestine was among one of the first Arab representation in the Kurdistan region. The Palestinian Authority opened their general consulate in Erbil 29th of November 2011. In association with this, the President of Palestine, Mahmoud Abbas, became the first Arab leader to visit KRG. The President of KRG, Massoud Barzani, expressed the opening as a hope of more Kurdish-Arab cooperation in the future. Nadmi Khadouri, which was the Palestinian ambassador in Kurdistan, described the meetings as a great achievement with the Palestinian people. He also commented the alleged relationships between Kurdistan and Israel, saying that it was only propaganda. The Kurdish people are today cleaved in their opinion about Palestine. Among supporters, there is two main arguments used: the religious cause and the cause of hypocrisy, when Kurds support their own independence but not the Palestinian one. The background behind the religious cause is that both Kurds and Palestinians today mostly are Muslims. Some Kurds have the belief that there is a certain duty to help others from the same religion. However, this is hard to believe, considering that all occupants of Kurdistan is of Islamic beliefs. The other cause, hypocrisy, comes from certain Kurds who say that it isn't right to talk about human rights in one case but denying them in another, referring to Kurdish human rights in one case and Palestinian human rights in another. Let's look at the arguments of those Kurds opposing Palestine. The first cause is the big support from Palestine towards the former dictator and Kurd killer Saddam Hussein. Saddam Hussein were in the Arab world well known for his anti-Israel stance, both by speech and by supporting several Palestinian organizations with economic and militant support. Due to this support, many Palestinians keep their loyalty towards the former president of Iraq, whom in the worldwide eyes, especially in Kurdish eyes, is known as a tyrant and a mass murderer more than a leader. In Palestine, there is even statues risen to honor Saddam Hussein. Many Kurds also forget about the Palestinian overrepresentation in Saddam's government, which were placed in Kurdish areas. This resulted in Palestinian generals and leaders to become directly responsible of thousands of Kurdish deaths. One of the most remembered Palestinian generals among these were Mulazim Mohsen, general of the Iraqi forces in Slemani. The second argument of Kurds opposing Palestine is the fact that Kurds actually have been oppressed by Arabs in both Syria and Iraq, sparking a subconscious struggle against all Arabs, seeing them as a natural enemy of the Kurds. What do you think? Are the Palestinians our allies or enemies? Let us know what you think and don't miss out the video about Israel and Kurdistan relations. جميل واسمر جميل واسمر بيتنا خطر شغل بالي بكم نظرة الشارع هذا كانوا بيقولوا عنه شارع السمر لأنه أكثر منطقة بيسكنوها اللي هم إحنا خاصة يعني الناس السمر يعني. كفتاة ذات بشرة سوداء عايشة في قطاع غزة، أنا تعرضت للعنصرية من وأنا طفلة صغيرة وما زلت لهذه اللحظة بتعرض للعنصرية لأسباب أنا بصراحة مش عارفة إيش هي. كانت زمان بس الحين لا، مش موجود إطلاقا، الأسمر والأبيض واحد. ما نضحك على حالنا ونقول إنه العنصرية مش موجودة عندنا في المجتمع الفلسطيني، هي موجودة ولكن بنسبة أقل مما كانت عليه قبل 25 سنة أو 50 سنة. في فترة الطفولة إلا ما تلاقي فيه أطفال يعني يأذيك بكلمة نوعا ما، كوشي أسمر، وين يا شوكولاتة، وين يا إشي زي هيك. إذا كان في بينه وبينك مزح احكي بدك إياه، بس مزح بأدب وبحدود. لما تيجي أسمر بأسلوب الذم بيختلف عن أسمر بأسلوب المدح، لأنه الأغاني كلياتها اللي بتغنوا فيها بالجمال للون البشرة السمراء. يعني في حد كان يقول لي
ما تلمسيني علشان ما اتشحبر، يعني ما يصير اسمر زيي. كانت المدرسة مملوءة بالسمر وبالبيض، عمرنا ما حسينا إنه في فرق بين أسمر وبين أبيض، دائما مع بعض كأهل كأصدقاء كأصحاب. وأنا ماشية في الشارع نظرات الناس لإنه نظرات الأطفال، نظرات الناس الكبيرة حتى في السن، يعني بيعتبروني صراحة إن أنا كائن فضائي، بيعطوني نظرات إنه إحنا أفضل منك، إنه أنت أقل منا. عمر ما واحد أهاني في قصة إنه أنا أسود هو، لا في مدرسة ولا في نادي ولا في عبادة، حتى في الطريق، في الشارع، في كل حاجة، في السواق ما في. كلياتنا يعني ربنا خلق هذا أسمر، خلق هذا أبيض. الشيء الأساسي اللي الإنسان يحكم عليه اللي هو تعامل الإنسان، جوهر الإنسان من جوا، أخلاق الإنسان، نجاحات الإنسان اللي وصل لها. أنا أخواني مهندسين، واحد مهندس ميكانيكي والثاني مهندس كمبيوتر، وبيشتغلوا عادي، وأنا اشتغلت هنا في دير البلح، كنا أنا وياهم حبايب مع بعض، أسمر وأبيض. قدمت لشركة وكانت السكورز تبعتي هي الأعلى، لكن تفاجأت إنهم هم استغنوا عني، وحكى لي مدير العلاقات العامة قال لي أنت جدعة وطموحة وقد حالك، لكن أنا ما بخاطر إنه أوظف يعني إنسانة ذات بشرة سوداء للشركة، لأنه إحنا بهمنا الواجهة الإعلامية، وهذه كانت صدمة في حياتي، يعني صدمة جدا. عند موضوع الزواج لا، بصير في فارق، وبصير في شوية يعني تمييز، إنه لا إحنا ما بنعطيش سمر. عندي أبنائي خطبنا لهم وجوزناهم من أسر أصحاب البشرة البيضاء، فهذا اليوم صار ظاهرة إيجابية. عادي جدا شاب أسمر يتجوز واحدة بيضاء، لكن بنت سمرة تتجوز واحد أبيض لا، هذا مرفوض. من باب إنه هاي البنت لما بدها تروح على بيت العيلة، ممكن تكون هي السمرة الوحيدة اللي في العيلة، فممكن تعيش في أزمة، ممكن تواجه مشاكل، ممكن توصل للطلاق في الآخر على أساس بس فكرة اللون. الإنسان لما ينجرح بالذات في الصغر يعني من موقف معين إلا ما يضل ملازمه لحد ما يكبر. ضليتني منعزلة في البيت، ما بعمل إشي، ما بسوي، ما بطلع مع أصدقائي، حتى المراية ما كنت أطلع فيها، لكن بالنهاية الحمد لله طلعت من هذا الاكتئاب واستمريت وعملت إنجازات ووصلت للي أنا بدي إياه. أنا من وجهة نظري إنه الآباء لازم يوعوا أطفالهم عن موضوع العنصرية وبالذات للون. أنت في مجتمع في الأول والأخير يعني متعدد، يعني بدك تتعامل إنه في إنسان أهله مربينه منيح وعارفينه هذا صح وهذا غلط، إنه في لون أسمر في لون أبيض. يعني لما مثلا واحد طفل أسود تعرض لتنمر بقول له أبوه تجاهل، ليش؟ بإمكانك أنت ترد عليه، بإمكانك إنه أنت تعطيه رد إنه أنا رافض، إنه أنت عنصري. نزرع في الأجيال اللي جاية إنه لا، التنوع والاختلاف هذا شيء حلو كتير. يعني جميل واسمر طبعه عنيد، أقرب له يروح لبعيد، ويوعدني ملوش مواعيد، ويوم ما يجيني يتأخر، ويوم ما يجيني يتأخر.